energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? Welcome to PW Kannada 9th and 10th channel and the batch Yatharth. So we know that with the previous class lesson, we have completed all the concept-based discussions of our first chapter, matter in our surroundings of class 9th chemistry. So today we are to understand the subject knowledge or the concept knowledge through in-text questions. In-text questions ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟರ್ಸ್ in-text questions and answers. Solution ಕೂಡ, not only the question. Okay, so first question ಬಂದು, which of the following are matter? ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, smell of perfume. Smell anta helila avaru, smell of perfume anta helidare. Chair is a matter, it occupies space. Air is also a matter because air has certain in helbodu, air has its own composition and it is occupying the entire space. It is a matter. Love is a feel, right? Love is not a matter. Smell anta heluvanthadu, it's a sensual process adu. It is smell of something anta helidre, that becomes the existence of that particular matter. Just smell anta heluvanthadu, it is an action. Action is not a matter, so this is not a matter. Hate is again a feel, it is not a matter. Almonds are, they are the matter. Thought is a feel. Cold is your condition, health condition, that is not the matter, right? Lemon water is a matter. Smell of perfume andre yaudo ondu substance idu presence air nalli ide, so it has to be a matter. So here we have the answer. Okay, next question. Give reasons for the following observation. You know, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go closer. So what is happening? Which process is happening here? Diffusion. And the rate of diffusion is more when the substance has high temperature. So cold food nalli particles will not move, hence we don't get the smell. But when the food particle has its higher temperature, the aroma, the particles which causes aroma will diffuse into the gas and reaches us very quick. So here we have the answer. This happens because of the rate of diffusion. Andre speed of diffusion of a gas increases with increase in temperature. As I told you, temperature is a biggest factor for the diffusion speed. In case of hot food, diffusion of smell is faster, whereas in cold food, diffusion is slower. That's it. Going to the next question. Third question, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Swimming pool ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಈ ತರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Which property of matter does this observation show? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, suppose ನೀರೇನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, if water was made up of continuous, if water was a continuous matter, then he wouldn't have done that. But water is made up of particles, and do particles have space between them? So let's look into the solution. Particles of water, those particles are held together by a force, but it is quite weaker. Okay, force of attraction. As this force of attractions are not stronger, the diver is able to cut through water in a swimming pool. Suppose if he is swimming in the wooden setup, can he cut through the woods? No, because wood is also a matter. It is made up of particles, and those particles do have strong force of attraction. So yes, he can literally cut through water because water is not continuous, it is made up of particles, and these particles do have a lesser or weaker force of attraction, right? So that is the answer. Next, fourth question. What are the characteristics of a particles of a matter? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ characteristics mention ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So particles consist of matter consists of tiny particles. We speak about the size of the particle. It is very, very small. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು.
that cannot be seen by an individual with the naked eye. You need to have a quantum microscope, or ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ you can see the existence of one atom. But I actually had given a complete picture and the detail of how to look into atom anta heluvanthadu in previous class, right? The particles of matter have space between them. So this is very, very important. One is, we talk about particles, and then we talk about, yes, there are many particles, but these particles do have space. Then the next property is, particles of matter has force between them. That means it attract each other due to interparticle force of attraction or intermolecular force of attraction. So the size, space, force, 3 points. Then particles of matter are not stationary, but they are continuously moving. We speak about the movement of particles. The diffusion, Brownian movements are the best experimental evidence to support this characteristic of matter. Followed by intermolecular force decreases with increase in intermolecular space. So this is extra. So movement is one more important fourth characteristic. Kinetic energy of the molecule increases with rise in temperature. Yes, the last 2 points are the explanation part of the first 4 points, but the major points are 4: size, space, force, movement. Okay, keep these points in your mind. Fifth question, the Intext question. The mass per unit volume of a substance is called density. Density is nothing but mass by volume. It means more the mass, more will be the density. Lesser the volume, more will be the density, because these two are inversely proportional. ಇದೆರಡು ಕೂಡ inversely proportional ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ arrange the following in the order of increasing density. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, increasing density ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಏರ್ ಇದೆ, exhaust from chimneys. exhaust from chimneys ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹನಿ ಇರುತ್ತೆ. So which comes higher? So obviously the increasing order of density is air ige less density irutte. Exhaust from chimneys will have quite higher density because they'll have lot of impurities, thick impurities, and followed by, okay, we have cotton also here, right? The question is complete now. Air, exhaust from chimneys, honey, cotton, water, chalk, iron. So increasing order of density is, obviously iron is a metal, so it gets the topmost place, followed by chalk, followed by honey, followed by water, and then comes cotton, then comes exhaust from the chimneys, and the last least denser matter is air anta heli helbodu. Exhaust from chimney yaake anta helidre, imagine every pollutant, or every pollutant anta helodkintanu, every smoke which comes out of the chimney from various industrial processes will have lot of pollutants with higher mass in them. Adu mixed of water molecules agirbodu, mixed of different gases agirbodu. So they will have matter with higher molecular mass anta helbodu, or impurity with higher molecular mass anta helbodu, right? So this is the order of density. Remember the formula of density, and you might get confused with cotton and air. So cotton is the solid substance, so it has to have higher density compared to the air particles. Okay, so next Bandhu, sixth question. Tabulate the differences in characteristics of states of matter. So yaudella differences ide anta heli nodona. And the second question is, comment upon the following. This is very important. You should tell me what is rigidity, compressibility, fluidity, and filling a gas container, shape, kinetic energy, and density. We have to address all these terminologies, followed by these two are the questions. So first we'll deal with our first question, tabulating the differences between 3 states of matter really. So we have different properties in column 1, solid, liquid, and gas. So when it comes to shape and volume, solids do have definite shape.
definite volume, hence they occupy a fixed space in this fixed place in this space anta helbodu. Liquid ge they have a definite volume, no matter if you take the fixed quantity and if you measure it in different container, the volume it occupies will always be same, the liquid particles. But gas do not have fixed volume, neither the shape. It occupies the entire volume of any container you take in. So first the difference should be with respect to space and shape. Space and shape, yeah. Volume and shape, or volume and space, ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. Second factor is compressibility. Since solid particles already arranged in a close packed way, you cannot further compress it. Yeah, exceptions are there, like those solids which do have small pores in them and quite elastic, ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ moderate between solid and gas, but gaseous substances you can literally compress, and they are highly compressible anta helbodu. So 2 points aita. Next, third point, talking about rigidity. So what do you mean by rigidity or fluidity? Rigidity andre stiffness. Fluidity anta helidre the particles which can flow, and andre adali stiffness illa, movement ge space ide anta heli, right? So solids are highly rigid. Liquids are not rigid, they can flow, therefore they possess fluidity, but it is lesser than gas. Gaseous substances are, or gases flow easily compared to the liquid, hence they have highest fluidity. Next, kinetic energy. Solids do not have, or solid particles do not have kinetic energy. They do, but they just vibrate around their own axis. Okay, liquid particles do have kinetic energy compared to solid. Comparison ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ liquids ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ kinetic energy ಇದೆ, they can move, the molecules can move, they do have this fluidity. Fluidity is because of the kinetic energy only. Their particles have highest kinetic energy. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ gaseous particles ಗಳು. Energy for the movement is maximum or more in gaseous state ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next point is density. So tell me, out of these three states, which is more denser? Isn't it the solid? But exceptions barutte, ice and water. Ice will not sink because ice is less denser than water. It all depends on the structure and the volume this particles occupy to take that structure, alva? So density anta heli bandaga solid particles galu sikkapade denser ಆಗಿರುತ್ತೆ, but there are exception. One is ice. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಮ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. gaseous particles. And the last property here is diffusion. Diffusion anta helidaga solids do not diffuse. Liquid particles, they do have space between them, hence they diffuse. ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದೇ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ರೇಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ higher classes. Competitive examinations ge idu tumba important ಈ statement, but not for the board examinations. For the board examinations ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, lighter gases diffuse more rapidly than heavier ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ rate of diffusion is more in gaseous state ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ or note or extra point ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. All right, next question. Comment on the following. That is sub questions ಇತ್ತಲ್ಲ, 7th Intext question sub question, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
Rigidity anta helidre enu, it is a property which helps a substance to retain its shape when force is applied to it. Solids are rigid while gas and liquids are not. Rigidity anta helidre avugala capability to retain their shape even when external force is applied. Say that this is a pen. Pen has a certain shape and I'm applying the force. Okay, it will it will not destroy its shape. The pen shape will not get destroyed. Okay, it will remain in its own original shape. Ataradaga, I can say that the pen is more rigid. The board, if I hit the board remains same, but there will be certain technical problems agbodu, you know. The board is rigid. I am a solid person. Adre ನೀವು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು. Say that any bigger object hits us. Namdu, we are very delicate human beings, right? Bone murdogo chances irutte. Shape will not remain same. So actually, certain solids are more rigid anta helbodu. Say that metal, iron metal. So it might require huge external force. So it depends on the extent of external force. So the normal external force ಗೆ rigidity ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶೇಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆವರೇಜ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಗೆ ತಾನು ಆ ಶೇಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಡಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, compressibility. Compressibility is nothing but a property due to which the particles of matter can be compressed or reduced in volume. This is important. By applying force or pressure. So, you apply martidira force or pressure, but that matter can be compressed. Our property anna now compressibility anta heli kariteve. So, gaseous substances are highly compressible. So property due to which particles of matter can be compressed or reduced. So volume can be reduced. A property where you can see that the particle's volume is getting reduced and you call it as compressibility. Then comes fluidity. It is that property which allows the particles to flow. Okay, so tendency of a substance to flow. Liquids and gases possess this fluidity while solids are rigid. Now, filling a gas container. The molecules of gas move in all the directions and due to negligible interparticle force of attraction, we can fill the, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Because they don't have interparticle force of attraction. Because of this, we can fill the entire container using with the gaseous particles ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yeah, next, shape anna hege helbodu. Solids have definite shape whereas liquids take the shape of the container in which they are placed and gas do not have any shape. So with respect to three states of matter, shape anna define ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, shape ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು how organized the particles are to give certain boundaries for that matter. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು shape ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That solids do have their definite shape because of the orderly arrangement. Liquids do take the shape of the container. Gaseous substance do not have the shape as it can occupy the entire space of the container. Then comes kinetic energy. As you all know that solids do not have this kinetic energy and this is maximum for the particles of gas, and liquid the kinetic energy is intermediate anta helbodu. Then comes density. Density is the mass of the substance per unit volume. So it is the mass per unit volume. Solids do have highest density compared to molecules of liquid and gas. It is the energy possessed, kinetic energy, the definition kelidre, energy possessed by the particles due to their motion anta helbodu. Okay, difference alla, energy due to motion. What is density? Mass of a substance per unit volume. What is shape? Shape bandaga you can't you have to take three states of matter and then define the shape. Filling a gas container anta helidaga particles of forces is lesser because of that it will occupy the entire container volume.
Fluidity is a tendency to flow. Compressibility is a property by which you can reduce the volume occupied by the liquid substance and gaseous substance. And rigidity is a property where the particles of matter will retain its original shape, or the matter will retain its original shape even after applying the external pressure or force anta helbodu. Then comes the question of 8. Give reason. This type of questions are very important. Okay, a gas fills completely the vessel in which it is kept. Why? Because particles of gaseous molecules do have very less force of attraction, hence it will occupy the entire volume. Gas exerts pressure on the walls of the container. So why do they exert pressure? Because they colloid with each other, and also the gaseous particles will colloid with the wall of the container. Gas particles ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಆ ಕಂಟೈನರ್ದು ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ exerts a steady force. The force acting per unit area on the walls of the container is called as pressure. Okay, thus gas exerts pressure. New notes all content baritira anta helidre, do take down this 4 points. But there are chances that you might forget certain things. See, bombardment adella ನೀವು ಮರಿತೀರಾ. And also ಇಲ್ಲಿ force exerts, force acting per unit area. Pressure ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. All right, next give reason type ಗೆ. A wooden table should be called as a solid. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು? ಬಿಕಾಸ್ ದ in wooden table particles are closely packed, giving a organized ಇಂತ shape. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. So it has definite mass, also volume and shape. So in next question, we can easily move our hand in air, but to do the same thing through a solid block, it could be, you know, whatever, brick anna imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, or metals anna imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Metals can you, if you want to move your hand, you get hit, right? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? because in air particles have very less force of attraction, hence because of that less force of attraction they do have maximum space. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. even now you know, if I think of this situation right now, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, camera is in front of me and there is a space here. okay, so students, ನಾನು ಈ ಥರ ಕೈಯನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I can feel the presence of air, but my hand is movable, right? ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ gaseous particles ಇದೆ, and between them a huge force of attraction ಇಲ್ಲ, small force of attraction ಇದೆ, huge space ಇದೆ. So because of that space I can move my hand. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I couldn't have moved my hand, right? Okay, so that is clear now. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೀವು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಓನ್ ಆಗೇ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? 9th question, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮಾಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಮೋರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು
ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐಸ್ ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ? ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾರ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಸ್ ಯಾಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಐಸ್, when water freezes to form ice, some empty space are created. ಯಾವಾಗ ಅದು ಐಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. In other words, mass per unit volume or density of the ice is lower than that of water. Hence, ice floats over water. This statement is on a very general mode. ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ ಶೇಪ್. ಆ ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೂ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, having lot of intermolecular space. Because of that space or huge volume, ice do have lesser density compared to the same amount of water particles in liquid state anta heli baribodu. Next, converting. We have already done this. 300 Kelvin in a degree Celsius ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you just have to subtract 300 ಅನ್ನ 273 ಇಂದ you get 27 degree Celsius. So 573 Kelvin ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 273 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you get 300 degree Celsius. So ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ 273 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 273 plus degree Celsius. So something you want to change into degree Celsius. Kelvin al kottidare anta helidre Kelvin minus 273 is going to be equal to degree Celsius agutte. So illi avaru ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, they asked you to convert 300 Kelvin alva. So Kelvin value kottidare 300 Kelvin is equal to 273 plus degree Celsius. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 300 minus 273 is equal to degree Celsius. 300 minus 273 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 27 degree Celsius ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 573 Kelvin. 573 Kelvin is equal to 273 plus degree Celsius ಆಗುತ್ತೆ. Bring this 273 the other side. 573 Kelvin minus 273 Kelvin is equal to degree Celsius. Kelvin ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಸೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 573 ಇಂದ 273 ಹೋದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 300 ಅಲ್ವಾ? 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 5ರಿಂದ 200ನ ಕಳೆದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 300, 300. 11th question. What is the physical state of water at 25 degrees Celsius, 100 degrees Celsius? So I hope it is 25 degrees Celsius antane ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 100, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅವಾಗಷ್ಟೇ at that moment the liquid starts changing into gas. So you see the equal amount of gaseous particles as well as liquid particles. So you observe both the state of matter at 100 degrees Celsius. So at 100 degrees Celsius liquid and gas states are present. These are in a state of equilibrium. Equilibrium is equal quantity alli ide. So at 100 both liquid water and vapors are present. Gaseous particles of water is also present in the head. So out of 20 we are in 12th question now. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ until all the substance changes into some other state from one form to another, temperature ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? Temperature remains constant during the change of state because heat supplied
during the change is used up in overcoming the intermolecular force between the particles of any state. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯು ರೇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಿ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು gaseous ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Particles, once they come out of their force of attraction, they are free, they can fly. All right, next comes suggest a method to liquefy atmospheric gas. Liquefying ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Condensation, in order to liquefy a gas, the constituent particles or molecules have to be brought closer ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ gaseous particles ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ gaseous particles ಅನ್ನ you should bring closer. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, either you have to apply a huge amount of pressure, at the same time you have to decrease the temperature. So by doing condensation, the act of condensation, you can liquefy the gas. In condensation, make sure that you apply high pressure and low temperature. So we are moving on to the 14th question. Why does a desert cooler cool better on hot dry day? The cooling in a desert cooler is caused by the evaporation of water. A desert cooler cools better on a hot and dry day because the higher temperature on a hot day and dryness of the air increases the rate of evaporation. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೆಟಲ್. ಸೊ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇವಾಪರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, at higher temperature on a hot day, cools better on a hot day and a dry day because the higher temperature ಮತ್ತೆ dryness of the air, ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೋ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Hence, due to increased rate of evaporation, water in desert cooler cools better. So idanna ನೀವು ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು, or if you want it to be more simple, then you can add this word hot dry. ಯಾವ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಲ್ವಾ? On hot dry day, two conditions. Think about atmosphere. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Outside air has high temperature. Another point. So when these air enters the wet pad, they lose their energy. So they have a higher energy. That energy is lost. Okay. When these air enters the wet pad, loses their energy, causing speed evaporation of water molecules present on a wet pad.
ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡ್ರೈ ಹಾಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೂಲರ್, ದೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ವೆಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ವುಡನ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ come in contact with a wet pad, loses their energy. This energy is picked up by the water molecules, causing the quick evaporation. So ಇದಕ್ಕೆ additional ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು? ದಿಸ್ ಡೇ, ಈ ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಡೇನಲ್ಲಿ ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು? ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ಇದು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾದು ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್. ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗೇಷಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓ ಕೂಲರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವೇ you can write the answer better, right? Now, how does the water kept in earthen pot makes the matka cool during the summer, or like it becomes cool during the summer anta heli, makes the water cool during the summer anta heli? It's very easy. So earthen pot has many pore. Water seeps out through them and evaporates from the surface of the pot. The energy needed for this is taken by rest of the water molecules, causing cooling effect anta heli helbodu. Next, what type of clothes should we wear in summer? What type of clothes should we wear in summer? We should wear cotton clothes in summer. During summer, we perspire a lot because of the mechanism of our body, which keeps us cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing to the atmosphere for the easy evaporation. Through that pores, nama sweat enagutte easy agi evaporate agi hogutte. Next point, why does a palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ acetone, perfume, they are easily volatile. They absorb the energy from the palm, resulting the cooling effect on our palm anta heli helbodu. Next, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? Because saucer has a huge surface area. Greater the surface area, greater will be the evaporation, and our surface area daliruvanತಹ particles will always appear ಕೂಲರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕಪ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿರುವ ಟೀ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಾಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ವಿ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕೂಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ that's it. So I hope I've explained all the questions properly. So any points you have confusion on, you can take a note on. This also I've explained. Yeah, so 20 questions we have covered. So in next video I'll come up with the answers for the exercise questions. Adadmele exemplar questions idu kelondu important questions na now discussion marta hogana. I hope this video was helpful for you. Any doubts you might get while watching this video, or any queries you have athwa enadru communicate nimige ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. Okay, so I'll meet you in the next video. Until then, bye, take care.